ওকে, সো তাহলে আজকে আমরা শুরু করি। সো বেসিক্যালি উইক 2 ইজ অ্যাবাউট motion in one dimensional case and two dimensional case, and also projectile motion. Okay, so first one is motion in one dimensional case and two dimensional case. Okay, so anyone have any question from previous week, which was about vector and coordinate system? নো স্যার। না স্যার। Okay, স্যার yes. স্যার আমাদেরকে স্যার ল্যাব অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে করতে হবে একটু দেখাই দিতে পারবেন স্যার কাইন্ডলি? Basically, I have no idea about that mainly simulation type something. So mainly যেটা হবে তোমরা হয়তো বা আমি মেইনলি থিওরিটিক্যাল জিনিসটা হয়তো বোঝাইতে পারবো, বাট প্র্যাকটিক্যাল যে ল্যাবের যে বিষয়টা ওটা মেইনলি ওই ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আছে, বাট টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট যে আছে উনি হয়তো তোমাকে দেখাতে পারবে। সো ওই সিমুলেশন সফটওয়্যার ইউজ করে তোমার হয়তো বা ওই যেগুলো ড্রয়িং বা আউটপুট ইনপুট যেগুলো ওগুলো নেওয়া লাগবে, দেন ওইখান থেকে তোমাদের ওই ওই ফিগারটা যেটা পাবা ওইটা হয়তো বা হয় স্ক্রিনশট অথবা তোমার যেভাবেই নাও ওটা নিয়ে দেন ওইটা পিডিএফ করে আর কি জমা দিতে হবে গুগল ফর্মে। স্যার এই উইকে কি জাস্ট এইটুকুই আর কিছু নেই? না না না, এই উইকে তোমাদের যেটা হলো হয়তো ভেক্টর ড্র করতে বলছে কয়েকটা, বিভিন্ন কালারের হবে হয়তো বা কয়েকটা কালারের, আর হইলো তোমার ওই তারপরে হয়তো লেন্থ বা ম্যাগনিটিউড এগুলো হয়তো বা কিছু বের করতে বলছে। আমি দেখি না ল্যাবটা। না তো স্যার আমি বলতে এই আর চাচ্ছিলাম কি। যে স্যার আমাদেরকে ওর কি মানে প্রবলেম টাইপ কোশ্চেন কি নাই স্যার এবার এই উইকে? না 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 না, ল্যাব ওইটুকুই। ল্যাব যেটা ফার্স্ট ল্যাব যেটা তোমাদের, সেকেন্ড ল্যাব হয়তো বা তোমার প্রজেক্টাইল মোশন থেকে থাকবে। দেন ওইখানে হয়তো বা একটা তোমাদের টেবিল ড্র করতে হবে যে একটা পার্টিকুলার থেটার জন্য তুমি হাইট কত পাচ্ছ বা হরিজন্টাল লেন্থ কত পাচ্ছ, ওই অনুযায়ী তোমাদের একটা টেবিল ড্র করতে হবে। দেন ওইখান থেকে তোমাদের হয়তো বা গ্রাফ ড্র করতে হবে, সে থিটা ভার্সেস হাইট আর হাইট ভার্সেস পার্টিকুলার এরকম কিছু আর কি। এইগুলোই থাকবে আর কি। আর ফার্স্ট ল্যাব যেটা এটা হয়তো বা তোমাদের ওই অনেকগুলো কোশ্চেন অনেকগুলো থাকে, কিন্তু বেশি সময় লাগার কথা না আর কি। ঠিক আছে, জাস্ট ম্যাগনিটিউড দেন লেন্থ আর হলো ভেক্টর ড্রয়িং, এই বিষয়গুলোই। আচ্ছা স্যার। ওকে ওকে, সো ল্যাব কি সাবমিট করছো তোমরা নাকি করতেছো এখনো? যদি কোনো স্যার এখনো কোশ্চেন থাকে শুরুই ল্যাব করিনি নিয়ে, স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, ল্যাব নিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তোমরা ওই ওইখানে একটু ইসে করো, ওই ল্যাব চ্যানেলটাতে বইলো, উনি এই করে দেবে আর কি। তো তোমরা হয়তো বা যতটা মনে করছো ডিফিকাল্ট ওরকম না আর কি, জাস্ট সিম্পলি ওগুলো জাস্ট ড্র করবা বা এইগুলো বের করে দেন সাবমিট করে দেবে আর কি। আচ্ছা স্যার। আর কোনো ভিডিও যদি ই করে আর কি, সে হয়তো বা এটা করতে পারে হয়তো বা। Okay, so week 2, first lecture is basically motion in one dimensional case and motion in two dimensional case. So let's start about that part. Just do it. Okay, so first thing is that motion in one dimensional case, in case of motion in one dimensional case, first thing is that if you consider a the variable is basically, first thing is the স্যার position of স্ক্রিন an শেয়ার object. হচ্ছে না। Okay, স্যার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না স্যার। বাকিরা দেখতে পাচ্ছ? আমি অলরেডি স্যার না শেয়ার ব্ল্যাক করে দিচ্ছি। আসছে। না স্যার ব্ল্যাক না লাইট। স্যার। ওকে ওকে, জাস্ট ওয়েট করো একটু, মেবি নেট প্রবলেমের জন্য হয়তো বা।
Is it visible now? No, No, sir. sir, still the same. না স্যার, Okay. স্যার আপনার মনে হয় একবার কেটে বের হওয়া লাগবে, তাহলে মনে হয় আসতে পারে। ওকে, এটা কি স্টিল ব্ল্যাক দেখাচ্ছে? জি স্যার, কোনো স্ক্রিন শো করতেছে না, জাস্ট লেখা উঠতেছে যে প্রেজেন্টেশন। Okay, এখন দেখো তো শেয়ার হয়েছে কিনা। জি স্যার, এখন হয়েছে স্যার। জি স্যার জি হচ্ছে। স্যার, দেখা যাচ্ছে। তো মেবি নেট প্রবলেমের জন্য এরকম করতেছিল। ওকে, তো so first topic is position. So in case of one dimensional case, if we consider x-axis and say this is the origin, and along the right left road which is negative x-axis, okay, then the position of an object can be negative or positive. Because we know that if we consider coordinate system, then positive and negative is possible. So in that case, initially if we consider the object is in origin say x naught at t equal to 0 second, so initially t equal to 0 second, and at a certain time say x1 is the position at t1 second, and here is the say x2 at t2 second, okay, or you can say also after t time t3 and t4 like that, x2 and x1 repeat হইতে পারে, okay, or negative is also possible. So if we consider x3 at t3, okay, and here is say x at time t4 is x4. So positive, negative and repeat value is also possible. And also initially if you consider at t equal to 0 second, the position is x naught, that means initially the position is 0, and in you can say also the initial position is either positive or negative also, because if you consider at t equal to 0 second, the object is in a particular distance from the mainly origin, then you can say this is a say 5 meter away from say this. If you consider this is 5 meter, this distance is 5 meter. So initially if the object is in at that point, then you can say this x naught. So at t equal to 0 second, the position is at 5 meter, okay. So also in case of negative also, so these are the mainly positions of an object at certain time, okay. Then from that figure we can say that the position of an object is changing with respect to time. That means the position is a function of t. So if you consider the position along the x-axis is denoted by t, sorry, is denoted by x, then xt, that means x is a function of t, is equal to, there will be equation, say if we consider 3t square minus 5t square
sorry, 3t square minus 5t plus 2. Okay, so this is a equation, which equation basically describe the motion of that object in one dimensional case. Okay, so this equation will be given in your question. Okay, say the question is given xt is equal to 3t square minus 5t plus 2, which is a function of the position of an object, then in that case you have to find out the position of that object at a certain time. So first thing is that if the question is find out the position of that object at t equal to certain time, that means position of that object at say t equal to 10 second. Okay, say t equal to 10 second, or say position of that object at t equal to 5 second. Okay, 5 seconds. So the question is basically the equation is given, the position of an which is a function of t, then from that you have to find out the position of that object at t equal to 10 second and t equal to 5 second. The process is just if you put the value of t in that equation, you will get the result. That means x 10 will be equal to 3 into 10 square minus 5 into 10. Just put the value of t, 5 into 10 plus 2, which will be equal to 300 minus 50, that means 250, then 252. So 252, if the unit is in meter, then 252 meter is the position of that object at t equal to 10 second, according to the given equation. If equation is different, then position will be different, and also if time is different, then position will be also different. Okay, স্যার পজিশনে কি আই হবে? okay, so I will describe this part. No, okay, and if we consider at x5, okay, x5 is equal to um, 3 into 5 square minus 5 into 5 plus 2, that means 75 minus 25 is 50, that means 52. Okay, so 52 meter is the position at t equal to 5 seconds. Now the thing is that this is one dimensional case. Okay, so in one dimensional case you can consider I, j or k. So if you consider the coordinate is a mainly one dimensional, say x coordinate, then you can say that this is I. In case of if you use the vector term, if you consider say one dimensional, no need to introduce vector, then you can say 252 meter or 52 meter. If the cushion is given in two dimensionally, then you can introduce vector ij. But since there's a one dimensional case, it's up to you. If you use I, it's fine, no problem. But if you use just write down 252 meter, then that means this is in positive direction, 252. Okay, and 52 is also considered in the positive direction, and if you say minus 252, that means it along the negative direction. Okay, the position is minus 52 from origin to the negative x-axis. Okay, so these are the mainly difference between the unit vector and giving the unit vector or not. So in one dimensional case, it's up to you. If you use unit vector, then okay, no problem. But if you use if normally if you don't mainly give the mainly I, j, k, then it's also fine. Okay, so this is the mainly one dimensional case, but if two dimensional case is involved, then you have to use I, j, k vector form. Okay, so this is the mainly mainly position of an object in one dimensional case. Now I will describe this thing mainly parallelly with one dimensional and two dimensional. So if you consider say the two dimensional case, something like that, a two dimensional coordinate system xy, in that case the equation will be given like that: xt equal to 3t square minus 5t plus 2, and yt, that means y is also a function of yt equal to say minus 2t square plus 5 not 5, say 3t. Okay, 3t plus 1. Okay, so the question is the position of an object in two dimensional case is given by the equation xt equal to 3t square minus 5t plus 2,
and yt equal to minus 2t square plus 3t plus 1. So here two-dimensional case. Then the question is, if the question is same question, find the position of that object at t equal to 10 second and position t equal to 5 seconds. So you have to do the same thing for y also. That means y10 will be equal to minus 2 into say 10 square plus 3 into 10 plus 1. That means 200 minus 200 plus 30, which is minus 169. Okay, minus 169 meter. Okay, and if you consider y5 will be minus 2 into 5 square plus 3 into 5 plus 1. That means 50 minus 16 means 34. Okay, 34 meter. So these are the mainly x and y. Now you have to write down another thing, which is basically the combinedly. This because the position in two-dimensional case, if you consider one-dimensionally, then you can say x or y or z. But in two-dimensionally, you have to write down this is the position as a vector from R. So that means if you consider this is the position, then this position has two x and y. So in x 10 second, t equal to 10 second, then R10, the position of that object will be a vector. So R10, the position in two-dimensional case can be mainly written by R. Okay, so R10 equal to, that means x10i plus y10j. y10j. So that will be equal to 252i minus 169 j. So this is the position at t equal to 10 second. Similarly, in case of 5 second, r5 will be equal to 52i minus 34j. So this is the way to calculate in one dimensional and in two dimensional. Okay, so in case of two dimensional, you have to write down mainly in unit vector notation, because the two dimensionally coordinate system is xy, and in two dimensional coordinate system the unit vectors are I and j. বুঝতে পারছো তোমরা? জি জি স্যার। স্যার। Yes, sir. The way to calculate the position of an object. So this is the way to calculate the position of an object. Now same question, but the question is given in a different form. Say the object is moving. So the question is, a object is moving, and an object is moving in a two-dimensional coordinate system xy, and the position of that object can be described by that equation. Rt is equal to 3t square minus 5t plus 2i plus 2t square plus 3t plus 1j. Okay, so this is the basically similar thing. Okay, similar thing. In previous case, the equation is given in different form in xy, and here is basically the equation is given in only one equation. In one equation, that means this part is can be considered as a x, since there is a I, and this part can be considered as a y. Okay, so you can find out just separately, then write down I in IGK form, or you can find out, you can calculate in combined equation. So say x10 যদি বের করো, তখন আবার x10 will be equal to say 3 into 10 square minus 5 into 10 plus 2i plus minus 2 into, sorry, there is a minus sign here. Okay, I forgot. Minus 2 into 10 square plus 3 into 10 plus 1j. Okay, 1j. So these are the mainly same thing. Okay, so here you are mainly finding the values in combinedly, and in previous case just separately. Okay, so it's up to you. So যেটাতে তোমরা comfortable feel করো, but result will be same. Okay, so it will be the 252i minus কত ছিল এটা, say
169J. Same result. Okay. If the question is find out the magnitude of an angle, so magnitude will be R10. R10 will be equal to root over 252 square plus minus 169 square. Okay. And so this is the mainly similar thing. এটা সলভ করার পরে ভেক্টর ফর্মে যদি নিয়ে যায়, ভেক্টর ফর্মে তোমরা ম্যাগনিটিউড আর ডিরেকশন বের করতে পারো অলরেডি, এটা দেখে আসছো। ওকে, এন্ড থিটা উইল বি 10 ইনভার্স y by x, that is minus 169 divided by 252. ওকে, সো কোশ্চেন যে কোনো রকম হইতে পারে তোমার এখানে। সো কোশ্চেনে বলতে পারে যে মেইনলি পজিশন, ফাইন্ড আউট দ্য পজিশন অফ দ্যাট ভেক্টর in unit vector notation. Unit vector, that means in ijk form. Okay, so in unit vector notation, so in ij form, then find out the magnitude and also direction. So magnitude will be root over x square plus y square, and direction will be 10 inverse y by x. Okay, so this is the mainly first thing, position, to find out the position. Anyone have any question regarding this part? No, sir. Okay, so then let's go to the next part, which is displacement. Okay, this is basically displacement, and here displacement is denoted by the change in position of an object. So change in position, that means you can say del x in case of one dimensional case, and in case of two dimensional it will be del y, or in three dimensional it will be del z. Okay, so if you consider z is also given, so del x, del y, del z, that means final position minus initial position. In case of x or y, it will be say final position minus initial position. Okay, so these are the mainly change in position. Similarly, in case of z, it will be zf minus zi. So displacement in combinedly, if the question is displacement, that means del r, which is a vector, is equal to r final minus r initial. Okay, so if two-dimensional equation is given, say xy, then you can find out individually, something like that. That means del x, del y, then del r will be del xi plus del y j, del xi plus del yj, and these two equations are same. Okay, these two equations are same. So here the difference is, first one, in second case, just you are finding the values separately in xy form, and here you are finding the values in combined form. Okay, so same equation, just ফর্মটা ডিফারেন্ট আর কি। তোমরা যে কোনো ভাবে সলভ করলে রেজাল্ট সেম আসবে। সে প্রিভিয়াস যে কোশ্চেনটা দেওয়া ছিল ওটা যদি কম্বাইনলি দেওয়া থাকে বা সেপারেটও যদি দেওয়া থাকে, তোমরা তোমাদের মতো করে সলভ করে নিবা, যেটা যেটা বেটার মনে হয় তোমাদের জন্য। যেমন আমি যদি এরকম ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, সে এক্স ইকুয়াল টু 3t স্কোয়ার minus 2t, and y is equal to say minus 2t square plus 1. Okay, minus 2t square plus 10, so minus 2t square plus 10. So these are the two equations in xy form. So combined যদি থাকে তাহলে r টা এরকম থাকবে, say r is given equal to 3t square minus 2t I plus minus 2t square plus 10 j. So this same thing. So this is these are the equations which are basically describing the motion of an object. So from that, if the question is, say question number A or B, find the displacement, find the displacement between t equal to 2 seconds to t equal to say 10 seconds. Okay, 10 seconds. So here first thing is that 10 seconds is the final time. 10 seconds is the final time, and 2 seconds is the initial time. So if we try to find out the position, then x10 will be the final position along the x-axis. Similarly, y10 will be the final position along the y-axis,
and in case of 2 second, x2 or x2 and y2 are the mainly initial position along the xy, or you can say r2 and r10. Okay, r2 and r10 আমি দুইটাই বের করে দেখাচ্ছি তোমাদের, r2 and r10. সো আমি যদি ইনিশিয়ালি x এরটা বের করি, then x2 will be equal to, if you put the value of 2 here, so 12 minus 2 12 minus 4, it will be 8. Okay, just x এর ভ্যালুটা যদি আমি এখানে 2 বসাই, x equal to 3 into 2 square minus 2 into 2, that means 12 minus 4 is equal to 8. And x10 will be 300 minus 20, which is 280, is x10. Similarly, in case of y2 will be equal to, if you put the value of 2 here, 2 square, that means 8 minus 8 plus 2, which is 2, minus 8 plus 10, which is 2. Okay, and y10 is equal to 10 square, 200 minus 200 plus 10 is minus 190. Okay, minus 190. So these are the mainly x10, x2 and y10, y2. So if the question is find out the displacement, then here del x will be x10 minus x2, this will be equal to 272, and del y will be equal to y10 minus y2, then it will be minus 192. So minus 192 and 272, these are the del x and del y. Then finally del r, so here finally del r will be equal to del xi plus del y j, which is equal to 272i minus 192j. Okay, 272i minus 192j. Yes, any question? Sir. Sir. Yes, bolo. So we follow the formula in the top, right, sir? Del x is equals to xt minus xi, and then x final minus xi. Yes. Okay, sir. And in case of y, it will be yf minus yi. And after finding del x del y, then you can put the value here. Okay. Yes, sir. Okay, if the question is given also in r form, that means r vector is equal to say 3t square minus 2t I plus minus 2t square plus 10j, then say you have to just consider this is a x and this part is y. Okay, this part is x and this part is y. Okay. Yes, sir. Okay, and if you use combinedly, then r10 same thing. Okay, so separately বের করে আমার মনে হয় বেটার হবে তোমাদের জন্য. If you say combined form, then r10 will be, দেখো r10 will be একই, দেখো ওই x10 আর y10 বের করতেই হবে. So it will be 280i minus 190j. Okay, so এই বিষয়টা হবে এটা হবে r10, then r2 will be equal to 8i plus 2j. Okay, then final minus initial, that means r10 minus r2. So দুটো যদি মাইনাস করো, that it will be 272i and minus 192j, same thing. Okay, so ওই ক্ষেত্রে তোমার x10 y10 x2 and y2 সেম বের করতে হবে. সো তোমরা সেপারেটলি বের করে মনে হয় বেটার হবে. ওকে, সো যে কোনো ওয়েটা ফলো করো. এখন বুঝতে পারছো? কারো কোশ্চেন আছে এটাতে ইন কেস অফ ডিসপ্লেসমেন্ট? না স্যার, ক্লিয়ার। Okay, then let's go to the next part. This is velocity. This velocity.
And last one is acceleration. Acceleration. Okay. So in case of velocity, velocity is basically, we can say, displacement divided by time interval. Okay. Displacement divided by time, যদি আমরা describe করি, mainly definition, if we try to give the definition of the velocity, it's displacement divided by time, or displacement divided by time interval. And in case of acceleration is change in velocity, or you can say change in position, sorry, change in velocity divided by time. So velocity divided by time will give you the acceleration, and displacement divided by time give you the velocity. Now here the velocity is basically two types. One is average velocity, and another is uh, instantaneous velocity. And similarly, acceleration is also two types, average and instantaneous. So the difference, I will describe the difference between these two. So first thing is that in case of velocity, we can say that del x divided by del t, that is displacement divided by time interval, is considered as a velocity. Now the thing is that this del x, depending on the del x, we can say the average and instantaneous. If del x is large, okay, large, then we can say this, the mainly velocity is average velocity. So that means large বলতে আমরা যেটা বলতেছি 1 2 3 4 সেকেন্ডের ডিফারেন্স থাকবে। That means if the question is given, find out the velocity between t equal to 1 second to 2 second, or 1 second to 3 second, or 5 second to 10 second, there is the interval. Okay, so there is the interval of time. So in that case, we can say this is average velocity. Similarly, in case of acceleration is also same. Change in velocity divided by time interval will give you the mainly acceleration. So that means in case of acceleration also same thing. If del t is very large, then we can say the acceleration is average. And in case of also velocity is average. But if del t is very close to zero, and here is also, del t is very close to zero, so that instantly, that means 10th second, just fixed velocity at 10th number second, or velocity at 5th number second. So in that case, the velocity or acceleration is called instantaneous. And the thing is that if we use the limit, so there is an equation, say এখানে যদি আমি লিখি, say if we introduce limit where del t tends to 0, so limit, if we consider the limit and del t tends to 0, and it's dx by dt. So in math, mainly you are familiar with this kind of equation, because if del t is in case of limit del t tends to 0, then this difference, that means এই যে ডেল্টা যে পার্টটা, এটা তোমার কনভার্ট হয়ে যাবে d তে, তার মানে dx by dt. So that means this is equal to differentiation of first order differentiation. So this, if the limit is close to 0, then we can say this difference converted into differentiation, that means dx by dt. So এটা আমি জাস্ট দেখানোর জন্য বললাম। তোমাদের মেইন যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে, if there is short, mainly instant time, that means 5th second, 10th second is single time is given, then you have to find out by differentiating something like that. But in case of average, it will be the difference between the time intervals. So difference in position divided by time interval, and difference in velocity divided by time interval. So বুঝতে পারছো এই বিষয়টা? Yes, sir. কোনটাতে তোমার এভারেজ বের করতে বলছে, আর কোনটাতে ইনস্ট্যান্টানিয়াস বের করতে বলছে, এটা কিন্তু কোশ্চেন থেকেই বুঝতে পারবা। সো ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি এট 10 সেকেন্ড, দ্যাট মিন্স একদম একটা সিঙ্গেল টাইমে বলতেছে, আর ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাক্সিলারেশন এট 10 সেকেন্ড। বাট ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি এট বিটুইন টাইম t equal to 10 second to t equal to 5 second,
or initial to final. So যদি বলে যে initially or finally, so find out the velocity between initial time and final time. So that means it's average. Okay, so in case of average, v average, the formula is uh, del x by del t in one dimensional case. So if you consider two dimensional, it will be vector form which is equal to del x by del t I plus del y by del t j. Okay, or you can say this is v average is equal to del r. So del r টাই কিন্তু আমার হচ্ছে জাস্ট এটা del r by del t. Okay, that means change in position divided by time interval in two dimensional case, because r represent the vector in two dimensional case. তো এটা যে কোনো একটা ফলো করলে হবে, আমি আমি সাজেস্ট করবো এটা ফলো করো তোমরা, ঠিক আছে? del x by del t I plus del y by del t j. So this is the average case. And in case of instantaneous velocity, it's just simple one, first order differentiation. So this is one dimensionally, and if you consider two dimensionally, del v will be equal to del x by del t I plus del y by del t j. Okay, so this is the two dimensional case, or you can say del r by del t. Okay, del r by del t. So just I will follow that equation. So v equal to del x by del t I plus del y by del t j. Okay, so এই বিষয়টা ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Okay, so if there is no question, then Sir, let's second velocity তে instantaneous এর জন্য। yes, second equation describe the instantaneous. Okay, now in case of acceleration, so acceleration, average acceleration will be equal to del b by del t, del b by del t in two dimensionally. Average acceleration is a vector which is equal to del vx by del t I plus del vy by del t j. And here the thing is that this del vx, that means change in velocity and x. So here del vx, আমি যদি এটা আমাকে আবার ভাঙায় লিখি, it will be del vx, which is basically equal to vx final minus vx initial. তো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি মানে ফাইনাল একটা টাইমের ভেলোসিটি ইনিশিয়াল টাইমে, তার মানে এটা হচ্ছে ফাইনাল টাইমের একটা ভেলোসিটি, এটা হলো ইনিশিয়াল টাইমের ভেলোসিটি, যে টাইমটা দেওয়া থাকবে তোমাদের, ওকে, যে টাইমে বের করতে বলবে, যে এভারেজ ভেলোসিটি বের করো এই দুইটা টাইমের ভিতরে। সো হিয়ার দিস vxf and vxi, this is the instantaneous velocity. ওকে, সো এভারেজ ভেলোসিটিতে কিন্তু তোমার ভেলোসিটির চেঞ্জ ডিভাইডেড বাই টাইম ইন্টারভাল হচ্ছে, কিন্তু যে ভেলোসিটির যে চেঞ্জ হচ্ছে ওই ভেলোসিটির চেঞ্জটা কিন্তু আবার বের করতে গেলে তোমার ওই মেইনলি ভেলোসিটি ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটিতে যাইতে হবে, কারণ ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি কিন্তু মানে একটা সিঙ্গেল টাইমে ভেলোসিটির কথা বলতেছে। vxf is a single velocity at single time, and vxi is also velocity at single time. Okay, similarly vy also same. Okay, and in case of acceleration, instantaneous acceleration is just second order differentiation of position. So d square x by dt square in two dimensionally, it will be d square x by dt square I plus d square y by dt square j. Okay, or you can say the first order differentiation of velocity. So velocity first order differentiation ও কিন্তু তোমার ওই acceleration বোঝায় আর কি, অথবা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন অফ ভেলোসিটি। সো দিস আর দ্য মেইনলি ফর্মুলাস, জাস্ট এখানে আমরা ফর্মুলাটা ডিসক্রাইব করে দেখলাম। এখন আমরা প্রবলেমে যাব, এখানে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারো। কারো কোনো কোশ্চেন? ওকে, সো দেন আমরা প্রবলেমে যাই।
say r, the position of an object is given by this equation t cube minus twice t and I plus 3t square minus 4t plus 1. Okay, so j. So this is the mainly position of an object in two-dimensional case, and from that question is first question, find the velocity equal to 12 second. Okay, 12 second. First one, and second one, find the velocity between t equal to 2 second to t equal to 5 second. Okay. So here is the mainly difference between two questions. So first question, the velocity at instant time 12 second, and second one, velocity between time interval t equal to 2 second to t equal to 5 second. Okay, so these are the two questions. So first, in case of first question, if you try to find out the velocity at t equal to 12 second, this is basically instantaneous velocity. So instantly, so if you consider this is x and this is y, then you can say the velocity at t equal to 12 second v10, so v12 will be equal to mainly dx by dt I, sorry, so it will v12 না, just v টা আগে বের করি আমরা. Okay, so v velocity will be dx by dt I plus dy by dt j. So this is x and this is y. Then if you put the value here, d dt x is given t cube minus 2t I plus d dt y is given 3t square minus 4t plus 1 j. Okay, now you have to just recall the formula which was d dx of x to the power n. In math এই পার্টটা তোমরা অলরেডি করে আসছো. সো d dx of x to the power n সমান কি হবে একজন বলো তো দেখি, পারো সবাই মনে হয়, সবাই পারো না তোমরা? Sir, differentiation. Yes, differentiation. X to the power Yes, n sir. Sir, nx to the power n minus 1. Yes, n x to the power n minus 1. So n x to the power n minus 1, এটা অলরেডি তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন দেখছো যে ডিফারেন্সিয়েশনে, and in case of integration, if we say integration x to the power n dx, it will be equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So this is the integration. তো এই ফর্মুলাটা তোমার ইন্টিগ্রেশন আর ডিফারেন্সিয়েশন এই ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে, and differentiation of constant is 0. Differentiation of constant is 0, and ইন্টিগ্রেশন করলে একটা অলরেডি কনস্ট্যান্ট আসে আর কি. ওকে, সো এই পার্টটাতে তুমি যদি করো তাহলে এই পার্টটা টি কিউবের ডিফারেন্সিয়েশন হবে 3t স্কয়ার মাইনাস 2t, যেটা 2টা তো কমন চলে গেল, t এর ডিফারেন্সিয়েশন করলে 1 হবে. এটা বুঝছো সবাই? এটা কিভাবে আসলো 3t স্কয়ার মাইনাস 2t? কেউ না বুঝলে Yes, বলতে sir. পারো? Okay, so 3t square minus 2. So that means t cube রে differentiate করলে 3t square হবে, আর 2t টাকে differentiate করলে হবে 2i plus here it will be 6t, because constant টা কমন নিয়ে যাই আমরা, t square হবে 2t. So that's why 3 into 2 is 6t minus 4, and 1 কে differentiate করলে হবে 0. Okay, so this is the velocity basically. Now my question, our question is given is t equal to 12 seconds, so v12, then velocity at 12 seconds, so 3 into 12 square, 3 into 12 square minus 2 I plus 6 into 12 minus 4 j. Okay, and it's equal to, just if you use the mainly value particularly,
সো 12 স্কোয়ার ইন্টু 2, এটার একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আসবে, দিস ভ্যালু ইন্টু আই, প্লাস এখানে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আসবে, দিস ভ্যালু ইন্টু জে। সো দিস ইজ দ্য ভেলোসিটি অ্যাট টি ইকুয়াল টু 12 সেকেন্ড। বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. ওয়ান ডাইমেনশনাল যদি দেওয়া থাকে তাহলে জাস্ট এক্স এরটা বা ওয়াই এরটা যে কোনো একটা থাকবে আর কি। সো ওয়ান ডাইমেনশনালি আর দেখানো দরকার পড়বে না মনে হয়, কারণ টু ডাইমেনশনালি যেহেতু দেখাই যাচ্ছে, জাস্ট একটা পার্ট না থাকলে ওয়ান ডাইমেনশনাল হয়ে যাবে। ওকে, okay, now in case of second part for this equation, velocity between t equal to 2 seconds to t equal to 5 seconds, so here no need to differentiate something like that. So in that case, velocity, which is basically average velocity, will be equal to del x by del ti plus del y by del t j. Okay, so now let's find out the del x. So del x will be x5 minus x2, because time is 2 and 5, final time minus initial time, and del y will be y5 minus y2. So individually এটা বের করে নিবা, জাস্ট t এর ভ্যালুটা বসাইলে, so x এর ক্ষেত্রে যদি বসাও, x5 will be 5 cube, which is 25 into 5, 25 into 5 or 25 into 5, maybe it will be 125. 125 minus 10, so 115. 115 minus, if we put the value of 2, which is 8 minus 4, is 4. So 15 minus 4 will give you 111. So this is the del x. And del y, y5 will be 3 into 5 square, 25 into 75, minus 40, sorry, minus 20. That means 55 plus 1, so 56. Minus, if you put the value of t equal to 2, 12 minus 8, this is 6. Oh, sorry, 12 minus 8 is 4, plus 1, this is 5. So 56 minus 5, this is 51. So 111 is mainly del x, 111 is the del x, and 51 is the del y. Then if you put the value here, which is 111 divided by time interval, so time interval is 5 minus 2 I plus 51 divided by 5 minus 2 j. Okay, 5 minus 2 j. Now 111 divided by 3i plus 51 divided by 3j. জাস্ট এখন যদি এটা করে দাও তাহলে হয়ে যাবে তোমাদের। It will be 17 মনে হয় না, 17i প্লাস নাকি 17 নাকি 27, 37 মনে হয় না, 37i and 17j. Okay, 37i plus 17j যেটা এটা হবে। সো বুঝতে পারছো সেকেন্ডটা? Yes, sir. জাস্ট এখানে স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। এখানে ডিফারেন্সিয়েশন রিকোয়ার্ড হচ্ছে না কেন? বিকজ দ্য টাইম ইন্টারভেল ইজ ভেরি লার্জ। তো টাইম ইন্টারভাল যখন আমরা যেটা দেখে আসলাম, আমরা ম্যাথেও যেটা দেখছি, যে এখানে আমরা যেটা দেখছিলাম যে লিমিট ডেল টি টেন্ডস টু 0, এরকম কোনো কিছু যদি থাকে এখানে, সে ডেল এক্স বাই ডেল টি যদি এরকম থাকে, তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি যে ডিএক্স বাই ডিটি, এটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েশন, সামথিং লাইক দ্যাট। সো হিয়ার ডেল টি ইজ ভেরি ক্লোজ টু 0, দ্যাট মিনস টাইম ইন্টারভালটা খুব কাছাকাছি, মানে একদম শূন্যের, তার মানে হচ্ছে শূন্যের কাছাকাছি বলতে বোঝাচ্ছে টেন্থ, যদি বলে যে 10 সেকেন্ড, এখানে কিন্তু একদম ফিক্সড টেন্থ মাইনাস হয়তো বা 10.0000001। সো এটা ডিফারেন্স কিন্তু একদম ভেরি ক্লোজ টু 0, মানে 10 সেকেন্ড আর হচ্ছে 10.0000001, এটার কাছাকাছি খুব 0, তার মানে একদম ফিক্সড টাইমে। আর যখন ইন্টারভেলটা মনে করো এর থেকে লার্জ, টি এর থেকে ডেল টির থেকে লার্জ হয়ে যাবে, তখন আর ডিফারেন্সিয়েট আসবে না। ঠিক আছে, ডেলটিটা যেমন ধরো মনে করো ডেলটি হচ্ছে 1 সেকেন্ড, ডেলটি যদি 1 সেকেন্ড হয় তখন কিন্তু তুমি ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করতে পারবে না। ওকে,
সো এই হলো বিষয়টা আর কি, জি স্যার। বুঝতে পারছো? ওকে ওকে, সো এই হলো যেটা আমাদের ভেলোসিটি পার্টটা চলে গেল। নাও ইফ উই কনসিডার দ্য অ্যাক্সিলারেশন, অ্যাক্সিলারেশন একটা বিষয়টা তোমাদের হয়তো একটু এক্সট্রা আসবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি। if the question is given in the acceleration at t equal to say 5 second, okay, t equal to 5 second, and second question, acceleration between t equal to t second to t equal to 5 second, okay. So these are the mainly two given questions. So first one is, here is single time, that means the acceleration at 5th second, okay. So this is instantaneous acceleration, so that means a, first we have to find out the a, which is second order differentiation of x and I, okay, second order differentiation of x and I. So that means this is equal to, তুমি যদি একটা ডাবল টাইম ডিফারেন্সিয়েট করো এক্সটাকে যদি ডাবল টাইম ডিফারেন্সিয়েট করো, that it will be, আমি জাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি লিখে দিচ্ছি, ফার্স্ট যদি করো সেটা হবে 3t² - 2, and সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েট যদি করো তাহলে হবে 6t, ওকে 6t। সো এখানে যদি লিখো সে ddt of 3t² - 2, যেটা হলো ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন করে আসছে I প্লাস ddt, এটাকে ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়েট করে ইট উইল বি 6t - 4, ওকে। সো এটা বুঝতে পারছো সবাই, আমি যে এইটুকু লিখলাম Yes, sir. ডাবল অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন ছিল, ফার্স্ট অর্ডারটা লিখলাম, দেন ইফ উই ডিফারেন্সিয়েট অ্যাগেন ইট উইল বি 6ti প্লাস 0, সরি 6 প্লাস 6, সরি প্লাস 6j, ওকে, প্লাস 6j, okay. So now if you put the value of t equal to 5 second, that means a5, which is equal to 6 into 5 I plus 6j, and here is 30I plus 6j. Now my question is, here in case of first part, in x part, there is a value, there is a mainly variable t, then we can put the value of t equal to 5 second. But in second part is 6, there is no variable t, then how can we put the value of t in that equation, or what we can say about that? So it's constant. Okay, the thing is that if there is no way to input the value of t, that means this is constant, it's constant, that means this value is always constant, either at t equal to 10 second or 5 second or 100 second or 1000 second, যত সেকেন্ডের কথাই বলুক is constant, okay. So the y component is constant, okay. Okay, so this is the mainly so এই পার্টটা 6, যেটা j এর ক্ষেত্রে যেটা 6, যেটা এভারেজ ভেলোসিটিটাও তুমি সেম, এভারেজ অ্যাক্সিলারেশনও সেম পাবা। দেখো এভারেজ অ্যাক্সিলারেশনেও j এর ভ্যালুটা সেম আসবে। অ্যাক্সিলারেশন কনস্ট্যান্ট মানে সেটা যে কোনো সময়ে কনস্ট্যান্ট, সেটা এভারেজ হোক বা ইনস্ট্যান্টানিয়াস যেটাই হোক, ওকে। And now in case of average acceleration, the formula was a average was del Vx by del t I plus del Vy by del t j. Now let's find out the del Vx and del Vy. So del Vx will be Vx final minus Vx initial, which is basically Vx at 5 second, কারণ ফাইনাল টাইম হচ্ছে 5, মাইনাস Vx at 3 সেকেন্ড। তার মানে এখানে ভেলোসিটি এক্স কম্পোনেন্ট 5 সেকেন্ডে আর ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্ট 3 সেকেন্ডে। সো এটা যদি বের করতে চাও তাহলে অবশ্যই ফার্স্টে তোমার ভেলোসিটিটা বের করতে হবে, এক্স এর যেটা Vx টা,
So Vx will be the dx by dt. This is equal to 3t square minus 2. So Vx is 3t square minus 2. Then if we put the value of 5 in that equation, that means 5 square is 75 minus 2, which is 73. 73 is the V5, Vx5 basically, minus, we put the value of 3 here. So 9 into 3, 27 minus 5 is 25. Okay. So then it's equal to 69, sorry, 49. Okay. So 49. Sorry, 48. Sorry, 48. It will be 48. So 48. So এটা বুঝতে পারছো Vx টা আমরা del Vx টা কিভাবে বের করলাম? স্যার del এটা Vx আমাদের গতবার থেকেই ছিল না? হুম স্যার এটা আমাদের গত সামগুলার থেকেই ছিল না? না 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 না, এটা আসলে মেইনলি যেটা del Vx যেটা ভেলোসিটির এক্স কম্পোনেন্ট যেটা, সেটা আমরা আগে ভেলোসিটির এক্স যেটা এটা বের করলাম, ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটি, দেন ওইখানে আমরা টাইমটা বসাইলাম। ওকে। সো বেসিক্যালি যে বিষয়টা হইলো, তুমি যদি ডেল ভিএক্স বের করতে যাও, তো সেই ক্ষেত্রে তোমার অবশ্যই ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভেলোসিটিটা আগে বের করতে হবে, দেন ওইখানে টি এর ভ্যালুটা বসাইতে হবে। সিমিলারলি del vy, sorry, del vy will be del v final, so final time is 5, velocity y component at 5 second minus y component at 3 second. So in that case, y, this is the mainly y, then vy will be equal to 6t first order differentiation minus 4. 6t minus 4 is the vy. Now if we put the value of vy, say t equal to 5, then we will get vy 5. So 30 minus 4 is 26, minus, if we put the value of 3, 18 minus 4 is 14. Okay, this is equal to just wait. Sorry, yes, first if you put the value of 5, 30 minus 26, yes, it will be 12. Okay, it's equal to 12. So v del vy is 12 here. Now if we put the value here, this is del vx is 48 divided by time interval is 5 minus 3, final minus initial, I, plus 12 divided by 5 minus 3 j, then 5 minus 3 is 2, so 48 minus 2 is 24i, 24i plus 6j. So here is the 6. So y component is constant. So here is in case of average is also 6, in case of insurance is also 6, but x component is changing. Okay. So and the unit of this is meter per second square, and unit of the velocity is meter per second. So this is the way to calculate the average acceleration. So in case of average acceleration, you have to keep in mind that the del x divided by del t, and in case of, sorry, del v by del t. So in case of del v, you have to find out the instantaneous velocity. বুঝতে পারছো এখন সবাই? Yes, sir. ওকে, সো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলে এটা ক্লিয়ার হবে। সো ম্যাক্সিমামই তোমরা যেটা ভুল করো সেটা হলো অ্যাভারেজ আর ইনস্ট্যান্টানিয়াসের ক্ষেত্রে কখন ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আর কখন ডিফারেন্সটা বের করতে হবে, এটা তোমরা বুঝো না, বা ওইটা বের করতে পারো না। এটা একটু ভালো করে দেখে নিও, ঠিক আছে? জিনিসটা জাস্ট সিম্পল, তোমরা মানে ক্যালকুলেশনটা সিম্পল, ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে, এখানে জাস্ট ক্যালকুলেট করবে ফর্মুলাগুলো বসায়, এটাই আর কি, আর বাকি কোনো কিছু করার নাই। এবং এই টাইপের কোশ্চেন আসে তোমাদের আইদার মিড টার্ম অর ফাইনাল। ওকে, সো যদি ভেক্টর না দেওয়া থাকে তাহলে এটা আসবে, আর যদি ভেক্টর থাকে তাহলে এটা আসবে না, এটা ফাইনাল আসবে হয়তো, এই টাইপের আর কি। ওকে, সো এই হলো বিষয়টা। এখন যেটা এটা মেইনলি দেখলাম আমরা ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে। নাও ইফ ইউ কনসিডার দ্য ডিফারেন্ট থিং, সামথিং লাইক দ্যাট, সে acceleration is given,
অ্যাক্সিলারেশন ইজ, মনে করো অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া আছে 3t, একটা অবজেক্টের অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া আছে 3t, সেই ক্ষেত্রে তার মনে করো t equal to 0 সেকেন্ডে তার ভেলোসিটি মনে the velocity is at t equal to 3 second, the velocity is 5. So you have to find out t, if t equal to 3 সেকেন্ডে ভেলোসিটিটা কত, ঠিক আছে, 3 সেকেন্ডে তার ভেলোসিটি কত। তো এই ক্ষেত্রে তোমার যেহেতু অ্যাক্সিলারেশন দেওয়া আছে, so you have to find out the velocity using the integration, something like that, because we know that the integration of the acceleration will give you the velocity. Okay, integration of the acceleration will, this is basically antiderivative. Okay, so acceleration dt, a dt will give you the velocity. এটা বুঝতে পারছো? এটা যে লিখলাম আমি, অ্যাক্সিলারেশন যেহেতু তোমার ভেলোসিটিটাকে তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েট করো, তাহলে যেহেতু অ্যাক্সিলারেশন পাচ্ছ, অ্যান্টি ডেরিভেটিভ যদি করো, ইন্টিগ্রেশন যদি নাও, সো সেক্ষেত্রে আমাদের রিভার্স প্রসেসটা আসে মেইনলি। ভেলোসিটিটা পাবা কি করে? ইন্টিগ্রেট করে অ্যাক্সিলারেশনটা। সিমিলারলি পজিশনটা পাবা আবার তুমি ভেলোসিটিকে ইন্টিগ্রেট করে। যদি ইন্টিগ্রেট করো ভেলোসিটিটাকে, তাহলে তুমি পজিশন পাবা। এই রিভার্স প্রসেসটা আর কি। বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, সো ইন দ্যাট কেস, so in that case, if you put the value of 3t dt, that means it will be equal to 3t square divided by 2 plus constant. So there will be a constant. Okay, so it says then v equal to 3t square by 2 plus c. So constant এর ভ্যালুটা আবার বের করবা কখন? দেখুন দেওয়া আছে t equal to 0 সেকেন্ডে v equal to 5. That means if you put the value of t here, that means v5, that if you put the value t equal to 0, that means v0 is equal to 3 into 0 square divided by 2 plus c. So সেক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের t equal to 0 সেকেন্ডে v equal to 5, that means 5 equal to c, that means c equal to 5. এখন দেখো c এর ভ্যালুটা যদি এখানে বসাও, v will be v equal to 3t square by 2 plus 5. এখন এই ইকুয়েশনটাতে তুমি টি এর ভ্যালু যেটাই বসাও, ওই সময় তার ভেলোসিটিটা পাবা। আমি কি বুঝাতে পারলাম এটা? স্যার C5 কিভাবে আসলো বুঝলাম না। C5 আসলো এখানে দেওয়া আছে, দেখো তোমার ইকুয়েশনটাতে দেওয়া থাকবে যে কনস্ট্যান্টটা বের করার জন্য একটা জিনিস বলা থাকবে যে t ইকুয়াল টু 0 সেকেন্ড, v ইকুয়াল টু 5। সময়টা যখন শূন্য তখন ভেলোসিটি হচ্ছে 5। তো দেখো জি সময়ের ভ্যালুটা এই ইকুয়েশনটা যেটা, এই ইকুয়েশন যেটা, এই ইকুয়েশনটাতে আমি সময়টা 0 বসাইছি, তখন ভিটা হয়ে যাচ্ছে কত? 5। দেখো তখন এটা হয়ে গেছে c ইকুয়াল টু 5 আসছে। অথবা সময় মনে করো 1 সেকেন্ড, t ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ডে v ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 8, t ইকুয়াল টু 1 সেকেন্ডে v ইকুয়াল টু 8, এটা দেওয়া আছে আর কি, ইকুয়েশনে দেওয়া থাকবে। তখন দেখো v1 will be 3 into 1 square plus 3 into 1 square divided by 2 into c. So v1 এর ভ্যালু দেওয়া আছে 8, এখানে হবে 8 is equal to 3 by 2 plus c. দেন ক্যালকুলেট করে এটাতে তুমি সিটা বের করতে পারো। c will be 8 minus 3 by 2, okay, which will be equal to 16 minus 3, that means 13 by 2. So 13 by 2 will be c. So ওই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা তোমার বের করার জন্য একটা দেওয়া থাকবে প্রসেসটা। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। তো এটা আর কি দেওয়া থাকবে, যে কোনো একটা দেওয়া থাকবে যাতে কনস্ট্যান্টটা বের করতে পারো, বিকজ ইফ উই ইন্টিগ্রেট উইল দেয়ার উইল বি কনস্ট্যান্ট। সো কনস্ট্যান্ট বের করার জন্য একটা ওয়ে থাকবে তোমাদের। ওকে, সো এখান থেকে আবার যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল এক্স, তাহলে অবশ্যই ফার্স্টে এক্স বের করতে হবে। এক্স উইল বি অ্যাগেন ইন্টিগ্রেট যদি করো, ভিটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করো তখন আবার এক্স পাবা। তো ওরকম একটা দেখো দেওয়া আছে, ওই তোমাদের টিউটোরিয়াল একটা দেওয়া আছে এই টাইপের। ওকে, আমার মেইনলি আমার পার্ট থেকে ডিসকাশন কমপ্লিট। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এখন?
স্যার কুইজে কিরকম কোয়েশ্চেন আসবে আর কোত্থেকে প্র্যাকটিস করলে ভালো হয়? ওকে, ইন কেস অফ কুইজ সে এখান থেকে যদি আমি বলি, একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি, আমাদের যেটা আমি ডিসকাস করলাম, সো এই ক্ষেত্রে মনে করো একটা চারটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? চারটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকে বলা থাকবে চারটা ইকুয়েশন থেকে যে কোন ইকুয়েশনটাতে অ্যাক্সিলারেশন জিরো আর কোন ইকুয়েশনটাতে ভেলোসিটি জিরো। বুঝতে পারছো? জি স্যার। সো এই টাইপের আর কি, এই আর কি। আর হয়তোবা তোমার ভেক্টরে যদি থাকে সে ভেক্টরের ক্ষেত্রে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর কিভাবে বের করা লাগে, বা ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট ইউজ করে কিভাবে বের করে থাকে। যেমন দুইটা ভেক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি দুইটা ভেক্টরের ক্ষেত্রে তুমি ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট বের করতে পারো, কিন্তু একটা ভেক্টরের সাথে তুমি কিন্তু একটা স্কেলারের ডট প্রোডাক্ট করতে পারো না, ঠিক আছে? সো ওরকম যদি কোশ্চেন থাকে যে মনে করো একটা ভেক্টর ক্ষেত্রের সাথে তুমি যদি একটা স্কেলারের ডট প্রোডাক্ট করো তাহলে রেজাল্ট কি হবে, ঠিক আছে? অথবা তুমি যদি দুইটা ভেক্টরের তুমি যদি ডট প্রোডাক্ট করো তাহলে তার ইউনিট হবে ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটের স্কোয়ার, ঠিক আছে? দুইটা ভেক্টরের ক্ষেত্রে যদি তুমি ডট করো, ওইটার সাথে আরেকটা ডট করে রেজাল্টটা হবে যে ইউনিটটা তার স্কোয়ার, ঠিক আছে? তার মানে মনে করো মিটার দেওয়া আছে, একটা ভেক্টরের ইউনিট মিটার আর একটা ভেক্টর ইউনিট মিটার, তো দুইটার তুমি যদি ডট প্রোডাক্ট করো তাহলে তাদের ইউনিট হবে মিটার স্কোয়ার। তো কোশ্চেন থাকতে পারে যে তাদের ইউনিটটা কি হবে, ঠিক আছে? মিটার স্কোয়ার, মিটার কিউব, মিটার বা যেটাই হোক। অথবা ওইটার সাথে আরেকটা ভেক্টর যদি তুমি ক্রস করো তাহলে এটা কি তোমার ইউনিট অনুযায়ী এটা কি পসিবল হবে কিনা? আসলে ইউনিট অনুযায়ী তখন পসিবল হবে না, কারণ দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্টের যেহেতু একটা ইউনিট মিটার স্কোয়ার আরেকটা ইউনিট মিটার, সো দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে? দুইটা ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটির ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি কোনো অপারেশন বের করতে পারো না আর কি। সো এই টাইপের আর কি কোশ্চেন হবে হয়তো বা ওকে স্যার। অথবা স্যার একটা আমাদের ফিগার। কি বই থেকে প্র্যাকটিস করলে ভালো হবে? আমাদেরকে যে একটা বইয়ে স্যাম্পল প্রবলেম ওইখানে নাম্বার দেয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যাম্পল প্রবলেম না, দেখো চেক পয়েন্ট গুলো একটু চেক জি জি করো, স্যার। ওকে স্যার। চেক পয়েন্ট গুলো চেক করো, ওগুলো এমসিকিউ টাইপের। অথবা দেখা গেল একটা ফিগার দেওয়া আছে, মানে গ্রাফ দেওয়া আছে, ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফ অর অ্যাক্সিলারেশন ভার্সেস টাইম গ্রাফ। তো ওইখান থেকে তোমার হয়তো বলবে যে কোন পার্টটাতে অ্যাক্সিলারেশন কনস্ট্যান্ট বা কোন পার্টটাতে ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট, এই টাইপের আর কি। ওকে স্যার। Okay. আর কারো কোনো